ஏஐ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாத்திருக்கோ, அப்ப என்னென்ன மாரி வந்து ஜாபோ இல்ல ஸ்கில்ஸ்க்கோ வந்து டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கும்? ஆண்டர்பிரினர்ஸாலும் அதே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ம். ஜாப்ல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் அதே ப்ராப்ளம்ஸ் தான். ம். ஸோ நாளைக்கு ஏஐ வேணாம். கேட்க கூட எனக்கு வேணாம். எனக்கு காதுல கேட்டா போதும்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் வருவாங்க. ம். ஆர் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நோ த நியூஸ். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சீ அ விஷுவல். இது ஐ ஜஸ்ட் வான்ட் டு கோ த்ரூ ஜஸ்ட் த ஹெட்டிங்ஸ் ஆஃப் இது. ஐ டோன்ட் ஈவன் ரீட் இட். நியூஸ் ரிமைன்ஸ் அஸ் கோர் ட்ரூத். த மீடியம் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஜஸ்ட் லைக் இப்போ டப்பிங்குமே வந்துட்டு டப்பிங் போயிருச்சா? இட் நெவர் வென்ட். இட் ஸ்டில் ஸ்டேஸ். அதுக்கு வாய்ஸ் தேவையா? 100% தேவை. டப்பிங்க்கு வாய்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் யாரை வச்சு பண்ணுவீங்க? அந்த வாய்ஸ் இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் தான் ஒரு மூவிக்கு ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு போடணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி யோர் வாய்ஸ். இப்போ ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் டயலாகை என்னால் 2 செகண்ட்ஸில் பேச முடியும்னா ஐ நோ ஹவு டு கம்ப்ரஸ் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் டாக் டுகெதர், which it might not know. There you can have a whole new set of, learn a whole new set of skills and actually adapt with it. எங்கெல்லாம் AI வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா the most repetitive jobs. அந்த மாதிரி பயங்கர repetitive jobs and jobs that does not require a lot of your thinking process. It's more of a pattern you're just repeatedly following. Okay. Those are the places AI can immediately come, wash out and go. ஹலோ மேஜிக் பெண்கள் வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் விஜய் கண்மணி. நம்ம மேஜிக் பெண்கள் சீரீஸில் எக்கச்சக்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க த யங்கஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர் சிந்துஜா தான். ஸோ அவங்கக்கிட்ட டீட்டெயிலாக இந்த ஏஐ பற்றிலாம் பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் ஆல் குட். நான் உங்களோட இன்டர்வியூஸ்லாம் இப்போ தான் பார்த்தேன். ஒரு 15 இயர்ஸ் பேக் அப்படிலாம் இருக்கிறப்ப அப்போல்லாம் எனக்கே என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. பார்த்தா வீடியோ வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, அனிமேஷன் பண்ணி அத்தனை பேர் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு. ஸோ அந்த ஏஜில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அதெல்லாம் சிங்கின் ஆச்சா? அப்போ அனிமேஷன்ற ஒரு விஷயம் இப்போ ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக இருக்குது. அப்போவே அந்த அனிமேஷன் பண்ணணும், 3 மினிட்ஸ்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அட்டெம்ப்ட் எடுத்து எப்படி அது ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? So I think it was something my dad was teaching me even way younger. And my dad is the huge inspiration for all of us in our family. Okay. And he was an artist. Okay, he was a self-taught artist where he didn't like do any formal education to learn art. So his trials and everything would be endless. Like he would want to try oil painting, in acrylic, every different mediums, and he would train us not out of what he likes, but we would feel very inspired looking at him passionately drawing, and seeing the output would really inspire us to go try out something. It was like that. And both me and my sister would like love to draw. And adanala konja naal kalchu appa vandu he started to move into animation as well, because he used to code and all when he was young, and he was actually a health inspector in government. Okay. And all of this he would do in his free time, பேஷனாக பண்ணி just out of passion. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அனிமேஷனுக்குள்ளெல்லாம் என்ட்ரு ஆகும்போது ஐ வாஸ் ப்ராப்ளி லைக் 4 or 5 years. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடிலாம் சும்மா ஆர்ட் அப்பா வரைகிறத பார்த்துட்டு ஐ வுட் பி ட்ராயிங் அண்ட் ஆல். அண்ட் ஆஃப்டர் ஐ saw him like animate and everything, it was like magic for us, like something it's happening inside your house in that small monitor. Like he would just draw something, it would fly, it would talk, it would dance. So it was actually it's like having your own cartoon network in your own house. True. So appo vandu dad did this very beautiful or a dance video for a ketchup song. Have you heard of this ketchup song? I think back Hazare Hey, it's a Spanish song. Okay. And he used these tomatoes to dance for that song. It was, I think it's like my core memory if I look back. Okay. So adellam paathu inspire aayi is what made me get into animation. But otherwise I was actually a yoga champion. I actually was very interested in yoga, gymnasium, and other things like I go for running. I would do everything. Like Okay. I just will do anything but sit in one place and study. Okay. So obviously my parents were also like quite forward thinking in that way. They never pushed us to like just sit and study, like you have to get this marks or you should be top of the school or anything. None of that thoughts were never forced upon us for both my sister and me. Okay. But she was naturally a very 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 good memory reliable person avanga.
And அவங்க வந்துட்டு she went towards studies. She was a very good poet, and she finished 2 languages when she was just 8th standard. Like she finished Japanese, she would write and talk in Japanese. Okay. She finished Hindi. So ava வந்துட்டு completely on a different track. I was on a very different track. And அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல தான் it was 2010 ஸ்கூல்லையும் வந்துட்டு my school was encouraging a lot of students who entered into இந்த மாதிரி extracurricular activities. You would have definitely heard of Velamal school. இப்போ அந்த இது குகேஷா இருக்கட்டும், so many chess players, அப்போவுமே சரி இப்போயுமே சரி, அனிமேஷனா இருக்கட்டும், any field that you go, they were extremely supportive of that field. And that's also one of the reason I was able to, you know, manage my school studies as well as my other extracurricular activities. It never felt like I have to go out of my way to freedom fit in. இருந்துச்சு. Exactly, the freedom was very well balanced in my school. Okay. And mainly because of that, அவங்க ஒரு program conduct பண்ணாங்க every year. In 2008 I think they started. So 2008 8th month 8th on the day of 8th somebody will do an Guinness attempt. Okay. So in 2010 it was basically I stepped up and like I want to do something, and they were like yes, go ahead and do if you want to do an animation or you want to do something else, because there was 2 things on the table, like want to do animation or do you want to do yoga. அப்ப நீங்க தான் அதை choose பண்ணது. Yeah, so obviously my dad was there, and he was like you have to do something in animation. We both were like really excited. Yes, let's do something in animation அப்படின்னு சொல்லிட்டு Okay. அதுக்கு முன்னாடியே அப்பா would ask us to do some kind of an animation for CSR activities, like to raise awareness, tuberculosis இருக்கட்டும், ஏதாவது அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அனிமேஷன் நாங்க பண்ணி I would post it on YouTube or something. That year it was for global warming, naturally we did something for the global warming. Okay. அதுவும் 10 hours குள்ள 3 minutes வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்க. சூப்பர். So shortly after that I think the same evening I was invited by it was actually a closed event. Looking back, I don't have a great memory of it. நீங்க இவ்வளவு சொல்றதே பெரிய விஷயம். But these are like exciting moments, like the peak moments. Core memories. Yes. அது எக்ஸாக்டா எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல. I was also very tired after the program. I just know that I went in and there was already chief minister sitting in the stage. I was like, I was all blurry but excited. Went to the stage, got a small award, came back, and then people were like congratulating. And then one person there, he invited me back to his office. Okay. Like on 2 days later, he told me, come to my office, I want to talk to you about like you know, this industry that you have picked and everything. Just like any other day, I was like, thank you so much, I'll definitely look into it. So I got the card and came back and we just settled in. Okay. Something in both of us, like me and my dad, we were just discussing, and he said let's just go to his office and see. You know, it's different. Like he was talking about a lot of things, it sounded different. Let's just go explore ன்ற ஒரு நாள் தான் போனோம். We went in the evening. I think ஒரு post 3 p.m. மாதிரி. His name is actually Kumaran Mani, and he's the CEO of 10th Planet Technologies. And we were just talking, and he asked me a lot of questions which actually challenged me when I was a kid. Like, you know, he asked me like, yes, you know, animation, how are you going to make money with it? I had no answer for that. I'm like, is it something that I have to think about right now? So, and a lot of those questions also stayed with me till today. And I don't like he observed a lot from me, and I was observing what he was telling, because I remember by I think around 9 p.m. we launched the company then and there. He just made a website. He asked me to record a video. He invited all of his team. Like it's a 3-floor company. He just asked everybody to come to this. He made that. Okay. Yeah. So he just invited all of them to the 6th floor. He's just like, you know what, I'm launching this company called Sepen Entertainment, and she's going to be the CEO for that. And it was like all blurry. We were just looking around because he asked the question like, are you ready for it? And you're going to be a CEO. Are you ready for it? And I had no idea. I had no idea. My dad was also pretty clueless at that point. He was like, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, what do you want to do அப்படின்னு கேட்டாரு. He was actually, see, he is the one who has a lot of experience, but he turned to me and asked me, what do you want to do?
and I was like, I want to give it a try. Like, I want to see what it is because I really like The Office. It's looking pretty cool. Avladan. That was the decision. That's how ஓகே. simple our பட் ஆனா இப்ப decisions were. இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றப்ப கூட அந்த யங்கஸ்ட் சிஇஓ அந்த டைட்டில் வந்துட்டே இருக்கு. யூ நெவர் நியூ Yeah, தட். yeah. It's 15 ஓகே. years later. Still, that thing was the actual turning point for my life, and I would never forget how surreal now it feels. But back then, it just felt like another day for me. யா. I just felt like I was just entering a room, coming out with a title, and then 3 months later, there's just people storming in with interviews. ஃபார் And தட் அனிமேஷன் திங் அந்த ஃபுல் கம்பெனி. it was actually a advertising. Advertising, Yeah, okay, for animation advertising firm madri. So we were doing small ads for Joylicus, Vespa, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா இது. ஓகே. ஆனா டைட்டில் கிடைச்சிச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஒர்க் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப்டர் காலேஜ் அதுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வரவங்களே தே ஸ்டம்பிள் எப்படி பண்ண போறோம்னு. Yeah, ஸோ ஹவ் டிட் யூ மேனேஜ் ஆல் தோஸ் திங்ஸ்? I think because I was very young also, I was very open. And I think that is one thing. I don't know how it has changed over the years, because now I'm interacting with younger kids or like kids of 13 or 12. They feel embarrassment or failure as a huge issue. ட்ரூ. And I அப்பெல்லாம் ரொம்ப remember வெள்ளந்தியா இருப்பாங்க. எதா இருந்தாலும் எனக்கு தெரியலையே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன்னஸ் இருக்கும். exactly, I was really up for things that I wasn't feeling really embarrassed about situations, because I would make a lot of mistakes. I would even cry about it. Okay, but that's it. Like after 2 minutes I would just walk out like everything is fine. I wouldn't feel like it's the end of the world, because I would keep making silly mistakes here and there because you are too young and you would blurt out things that you're not supposed to say. Or you would take things sometimes really for granted. You would just have your fun. But everything, when it's been caught or like when it's been pointed out and was told, no, you're not supposed to do it this way, or you need to talk this way, அந்த மாதிரி சொல்லும்போது I didn't feel ஒரு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அவ்வளவுதான், it's the end of the world or things like that. Also because of the environment I was in. I was in a very supportive environment that way, because Kumaran Mani, I would call him uncle, but just want to use the word Kumaran Mani for now. He would push me to make at least one mistake every day. Which means I've tried something I've not tried. Okay. And I would definitely learn something out of it. ஒரு ப்ராப்பர் மென்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டானே சொல்லலாம். True. For life. And whatever we have spoken that period of time still stays with me. So many things as simple as taking a notepad and going to the meeting. I still do it. I still religiously do it, and I know the importance of taking notes. அது இப்போலாம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்து சூப்பர் மெமரி மாதிரி மீட்டிங்க்கு வந்துருவாங்க, எல்லாத்தையும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் பாரு எப்படின்ட்டு. பட் ஆஃப்டர் தே லீவ் த ரூம் இட் லீவ்ஸ் வித் தெம். They'll forget. But for me it is like, though I remember very well, like my memory is very good, I remember what the conversations are. I would always take notes. And that's something that stays with forever. And these are very simple things. But we forget to do all those things. Not as a mistake, but adoda importance vanditu and the age la vanditu when you're exposed to variety of situations. எப்படி ஒரு கார்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும், எப்படி greet பண்ணணும், how do you meet the maintain the decorum of a room, reading the room, reading the people, are they interested or they not interested, அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி how you change the tone of the way you're talking, the way you sit, everything is learning which was taken as learning. Instead of shaming or instead of saying இப்பெல்லாம் வந்துட்டு that is the problem. நம்ம ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் it is automatically expected of a student or an adult. They would just finish college, but the thing is they were never exposed to such situations to even learn in the first place. And the exposure தான் I feel like it's missing out. Not even the education part of it, but to be in the various situations, to know how to behave itself is completely I feel like it's missing nowadays. இப்போ சிஓட்ட இந்த கேள்வி கேட்போம், என்னெல்லாம் நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ ஹேட் த ஸ்பேன், அந்த ஜேர்னி ஒன்று இருந்துச்சுல்ல, சிஇஓ ஆஃப் செப்பன் என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அந்த சிஇஓவில் என்னெல்லாம் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணி ஓகே ஐ டூ ரிக்ரெட் தீஸ் திங்ஸ், இல்லை இந்த விஷயத்தெல்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்ற மெயினான டேக்அவேஸ் என்ன இருந்தது? To be honest, I don't know what I have regretted, but I think
koncham, if I tune my mind into that time period, I would definitely say trusting the wrong people. ஓ And இது அப்பவே appo, Okay. and I was too young to even realize that I'm trusting the wrong people. That's the thing. அது லேர்னிங்கா எப்போ கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு 5 years later only you would be like, you know, detaching, you will be unlearning certain things, you know, the things that you would have learned. It's a process of learning and unlearning, right? So on the time la, which is my regret now would be trusting the wrong people and taking advice from the wrong people. Okay. At the same time, it's a very contradicting sentence if you say I trusted the right people and I took advice from the right people is why I'm also here. So to know that difference, Right or to wrong know அப்படின்றது. whom we are actually speaking with, moving with, and it's very important. Adu, it was a long later லாங் ஜேர்னி டு ரெகனைஸ் ஆல் yes, தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் ஃபுல்லாகவே நம்ம அந்த லைனில் போயாச்சு. எதனால அந்த பிராண்ட்ஸ்க்கு பண்ணணும்? மேபி இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால ஃபுல் பிராண்ட்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணலான்ற ஐடியாவா? ஆக்சுவலி ஒரு பீரியட் ஆஃப் அந்த 5 yearsல வந்துட்டு I felt like I was too much into learning the corporate nuances and things like that because I was honestly interested in commerce. I was very interested in economics and math and all of those things. ஓகே. But suddenly it also felt like I've been greatly disconnected from the you know, the creative side of it, which makes me really feel alive when I'm working on such things. Okay. And அந்த ரீசன்னால தான் ஒரு காலேஜ்க்கு வந்துட்டு ஐ வாஸ் ஸோ ஒர்க்கிங் ஃபார் 5 years and I think first year college வந்துட்டு I was adamant that I don't want to do business administration or you know, anything to do வந்து towards ட்ரையலாகவே நான் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கேன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி கூட இல்ல. It is more to do with I want to try get back into creative fields. I want to learn a little bit more about designing and those things. அந்த ஒரு ரீசனால தான் I still respect and love this field way too much. So அதுக்காக நான் வந்து சூஸ் பண்ண வந்துட்டு பிஏ ஹானர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் டிசைன் சூஸ் பண்ணதுனால ஒரு 1 year காலேஜ் போயிட்டு இருக்கும்போது தான் ஐ குட் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஃபீல் ஹவு மச் ஐ லவ் தட் ஃபீல்ட். Okay, it was a slight detour from animation to designing, and that somehow made me feel extremely connected to what I love doing. So appoda I took a break from work completely and I wanted to finish my college properly and then you know, slightly take a detour like I was saying, go towards branding, brand strategies and things like that because of what I learned. Everything I wanted to combine and try something on my own. ஸோ இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட் லைன் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க டூயிங் ஆன் மை ஓன் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இப்போ ஒரு சிஇஓன்னு உங்களுக்கு ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்குறப்ப யூ அக்ரி டு டூ தட். ஓகே, என்னை நம்பி ஒரு பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க, ஸோ நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். பட் இந்த பக்கம் யூ ஹேவ் தட் ஆல் திஸ் அவேர்னஸ். இல்லை நான் வந்து இப்போ பிராண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்டாக பிராண்ட் நோக்கி நான் போக போகிறேன் அப்படின்ற அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஜேர்னியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் யூ ட்ராவல்ட் அ லாட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டேக் நேம்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஏன் பிராண்டு, அதுலேருந்து நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? மெயினாக வந்துட்டு ரீசன் வாஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் டிசைனிங் அண்ட் creating designs was something I really liked and brand strategy வந்துட்டு was something I learned eventually in the journey. Because not on the day one I decided I'm going to be a brand strategist or a you know, brand manager, whatever that was. In the beginning I just wanted to be a good graphic designer, to put it as simple as possible. And I even joined a company for 1 year to see how does a job of a graphic designer actually feels like. I was in my 3rd year or something. I joined a proper or agency la poita. I joined as a graphic designer to know how does it feel to work as a graphic designer. Okay. And as obviously as experience would say, I was able to bring some of my experience from what I have learned the last 5 years back into this field. And adana vanditu I would sell it in a way that how the clients would prefer or would probably want it. I would understand the business aspects, not just in the creative lens, but also in their business lens. Okay, your budget is this, okay, your audience is this, your customers is these. அந்த லேர்னிங்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது I was able to quickly climb to that brand strategist, is why I landed on you know, as a role of brand strategist. After that, yeah, ஒரு 1.5 years of அந்த
கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் அந்த இது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் I was able to gain. Then I moved into starting my own firm just to know I had my own clients, I had my own friends who were suggesting me to different clients. So அந்த மாதிரி I took some works and I had my own team and all of that, and I was doing for a while. Okay. Then I also learned I think it's the designing part which was very exciting, and what I really loved. Okay. And again, I didn't want to like completely immerse into making that into a business. Okay. I respect business to be purely business and not mix with creativity, because that itself was taking a call between creativity or business. That maybe didn't work. creativity இல்லாம இத நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே we feel like burnout அந்த மாதிரிமே இருக்கும். So அது ஒரு passion-ஆ treat பண்ணிட்டு I still draw, I still design. Whenever I get the chance, I would do something for my friends or something, even not for money, like just for the sake of exploring and love learning the designing process, so I would do it. Okay. But business, I treat it purely as just business. Do it properly, do it religiously, be completely devoted to the job role that you're doing. Okay. So business and passion அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you're a co-founder of OO Studio AI. So அது எப்படி வந்தது? That was actually it was more of after COVID. Everybody were like a little idle, and that was the time I was also watching a lot of Marvel movies. Just like taking back Marvel movies and watching like what's happening and repeatedly in Iron Man. I think if obviously many of us would have noticed now, AI would be repeatedly mentioned in every, because he would be making Jarvis as a AI, and eventually and that full has mask to and everything is kind of eventually that has to become a AGI. Okay. So அப்போ வந்துட்டு for us it is just wow, what a concept that is. Like இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா சூப்பரா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு. But the funny part was when I started learning about it, it was back in 1980s. It has already started. One person, Alan Turing, asked this question: can computers think like human? So that question has what led to AI now, what we are seeing. Due to a lot of limitations back then, we couldn't immediately get the hang of the hardware part of it. But this AI is not something, it happened 2 years back or 3 years back, but a good 2 decades or not even 2 decades, 80sங்கும்போது it's lot of time back it happened. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வந்துட்டு it was a very interesting subject to know what it was. அந்த படிச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது we had like a group of friends and we were talking, and one of them is a movie director and one of them was a producer. They were just saying இந்த மாதிரி படம்லாம் வந்துட்டு மற்ற லாங்குவேஜில் பார்க்கும்போது ரொம்ப மோசமா இருக்குல்ல சொல்லிட்டு we were simply talking. It was just a general conversation. தெலுங்கு படம்ல டப்பிங்லாம் very nice it will be. Okay. And சில படம் ஆக்சுவலா அது மாதிரி பார்த்தா தான் நல்லாவும் இருக்கும். அதுவும் especially I don't want to say the movie name in Tamil, but all the dialogues are like way too funny to watch in Tamil. But at the same time, if you're seen in Oscars, some French movie or a Spanish movie would have won the Oscars, and we would be watching it in the same language or a dubbed English language na irukattum. We won't be able to feel why did this movie win Oscars, like why was it nominated as the best screenplay or a story. Because the connect was completely missed out while dubbing itself. And இதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா we were understanding the pain points of it, like how important it is to watch something in your own language as it's supposed to be. இப்போ தமிழ்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு காசே கொடுக்க மாட்டான், அவன் வந்துட்டு நான் என்ன பேசுறேனோ பேசிட்டு போறேன்ட்டு போயிருப்பான். பட் மூவி இஸ் so many people's hard work and creativity from start of the script till that end, the time we see in the theater. அந்த எல்லா எஃபர்ட்ஸும் ஒரு டப்பிங்ல வேஸ்டா போயிருதே அப்படின்ற ஒரு எஃபர்ட்ஸ்ல தான் we wanted to start this OO Studio AI. And the company evolved a lot, to be honest. We started as a very simple thing. We first wanted to do image generations, like ஒரு சீன் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்ன்றத வந்துட்டு லெட்ஸ் விஷுவலைஸ் அண்ட் ஷோ இட் ஃபார் பீப்புள். அந்த மாதிரி ஸ்டோரி போர்ட் மாதிரி பண்ணலான்ட்டு. அண்ட் அப்புறம் தான்
we understood the depths of AI and how much it can actually handle. And we had the right people in the team to take it forward is what I would say. Okay. And because a lot of things, it was our vision, and a lot of things actually happened because of the expertise of each one of us putting a lot of effort to make things happen. Okay. So no longer it felt like a vision. We put a lot of effort into learning things and again doing it and testing things, and அந்த மாதிரி ஆனது தான் வந்துட்டு was OO Studio. Our first movie felt like a dream. Not just as a dream, because அவ்வளோ challenges இருந்துச்சு. So first movie was மேலகன் for us. And அதுல அவ்வளோ philosophical-ஆ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ வந்துட்டு actually we were not allowed to see the movie or the we will be hearing one like ஒருத்தரோட டயலாக் மட்டும் தான் தெரியும். So we wouldn't know what the movie is actually. Okay. But it was a movie that we were all looking forward for in general, because the how do I say, like the characters were extremely interesting. And அதில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணுவோமானே தெரியல. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஃபனி திங், அடுத்த மாதம் மூவி ரிலீஸ் ஆக போகுது, அதுக்கு முந்தின மாதம் வந்து கேட்குறாங்க பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு. கிட்டத்தட்ட எல்லா மூவியும் அப்படி தான் வந்திருக்கு. 2 weeks கழிச்சு ரிலீஸ் ஆக போது இப்போ பண்ணி தர முடியுமா? ஏன்னா அப்பதான் அந்த அர்ஜென்சி ஒரு எல்லாமே முடிச்சிட்டு அப்புறம் அப்பதான் டப்பிங் உங்களுக்கு வந்துட்டு யோசிக்கவே தோணும், ஆமால இப்படி ஒன்று பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ட்டு. அவங்களுக்கும் வந்துட்டு they will be in that pressure of making sure that this project completes. அதனால and அந்த மாதிரி ஒரு 15 மூவிஸ் கிட்ட we did. And ads பண்ணிருக்கோம், யூடியூப் சேனல்ஸ்க்கு பண்ணிருக்கோம். தென் மெய்யழகன்ல இப்ப என்ன என்ன இது பண்ணிருந்தீங்க? ஸோ கார்த்தி சாரோட வாய்ஸ் தெலுங்குல வந்துட்டு we dubbed it in குண்டூர் தெலுங்கு dialect-ஓட. So completely using AI. And we trained Karthi sir's voice, his nuance and the details, emotions எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணிட்டு அது தெலுங்குல வைப்பாங்க. அவர் அதுல வேற நிறைய பேசியிருப்பாரு. எந்த படத்துலயும் அவர் பேசியிருப்பாரு, ஃபாஸ்டா பேசியிருப்பாரு, நிறைய பேசியிருப்பாரு. ஸோ it was very challenging. இன்ன வரைக்கும் அவ்வளோ டயலாக்ஸ் இருந்த படம் நாங்க பண்ணவே இல்லை. That was the only first movie where the dialogues was so many. எல்லா எமோஷன்ஸ்லயும் பேசியிருப்பாரு கிட்டத்தட்ட. இப்போ நீங்க சொல்றப்ப லைக் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒன் வேர்ட்ல முடிச்சிட்டீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து கார்த்திஸோட வாய்ஸ் வந்து நாங்கள் தெலுங்குல டப் பண்ணோம், டைலக்ட்டுமே நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஹவு டஸ் இட் ப்ராசஸ்? இப்போ இதை விட உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குது? ஓகே, ஸோ நிறைய இடத்துல என்ன யூஸ்வலாக நடக்கும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ தட் வி வில் டெல் யூ ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் திஸ் ப்ராசஸ். அதுக்காக ஜென்ரலாக என்னென்னா ஒரு டப்பிங் பண்ணியிருப்பாங்க, அது வந்துட்டு இன்னொரு லாங்குவேஜ்லேயும் டப் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இப்போ நிறைய டூல்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்துட்டு சும்மா ஆன்லைன் போயிட்டு வாய்ஸ் டு வாய்ஸ் க்ளோனிங் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே ஒரு 10-15 பேர் வந்துட்டு இது ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் சம்திங் we have invented. But what is the difference? End of the day, that's where we have to like put our mind into, because it's a dubbing itself is a pipeline. And it has to know what is that, why are we dubbing this, and to what scene are we dubbing. And only someone who knows this as a industry can understand why each emotion of this words is very important. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வாய்ஸை தூக்கி ஒரு 11 labs ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர்க்குள்ளே போட்டு எடுத்துருவாங்க. அது மாதிரி it will sound like that person. Okay, there is a lot of other important aspects that will be lost. It's a progress, I would say. It's not a bad thing. It is better than doing some random person with a random person. It's a good progress. But அதை நாங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோன்னு நினச்சோன்னா, one important thing is the intent of the movie will not completely understand by blindly reading a dialogue. அந்த சீனுக்கு ஒருத்தவங்க எழுதும்போது அந்த சீனுக்கு வந்துட்டு பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து யோசிச்சிருப்பாங்க. நம்ம அந்த ஆக்டிங் கிளாஸ்ல பார்ப்போமே, ஒரு டயலாக்கே பார்த்தா டிஃபரெண்ட் எமோஷன்ஸ்ல இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி, அந்த எமோஷன் எதனால வந்துச்சு, அவங்க சைல்ட்ஹுட் என்ன, அதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரியோட இருக்கும்போது தான் அந்த நீங்க டயலாக பார்க்கும்போது யூ கேன் ரிலேட், ஓ இதனால தான் அவங்க அப்படி பேசியிருக்காங்க. அது எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்துட்டு பிளெயினாக போயிட்டு அது ஒரு டப்பிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸாக முடிக்கும் போது என்ன ஆகுனா நிறைய எமோஷன்ஸ் மிஸ் ஆயிரும். We want to preserve that as a proper media pipeline, not just for movies. இது ஒரு intent மட்டும் இல்லாமல் it could be anything. When you upload the script, it has to understand this is the whole story. In this, இந்த dialogue நடந்துட்டு இருக்கு, காரணம் இந்த சீன் போய்கிட்டு இருக்கு.
ஓகே. அப்போ this person is in this emotional state na how would that person talk? அந்த intent எல்லாம் we make sure it is been preserved and then we do it. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் even when we were doing Mayalagan, it was a more of a service மாதிரி தான். We borrowed multiple tools to test it out and make sure the output is up to the mark. Okay. But now what we are doing, which has been couple of years, we are making sure we are working with a foundational model itself. எப்படின்னா ஒரு பேஸ் ஒரு லாங்குவேஜ் மாடல் எடுத்து அதுக்கு மேல நாங்க ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு மூவிஸ்க்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்றீங்கன்னா மேபி ப்ராம்ப்ட் ஏதாவது கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ற மாதிரியா? It's a very oversimplification way of saying prompt ன்றது. So what happens is ஒரு let's say ஒரு 2 hours of movie data இருக்கு. Okay. அதுக்கு ப்ராப்பரா ட்ராகிங் பண்ணி இந்த எமோஷனுக்கு டேக் பண்றது மட்டும் இல்லாம அது யார் எப்படி பேசுனாங்க, எந்த சீன்ல பேசுனாங்க, எதுக்காக அந்த மாதிரி பேசுனாங்கன்னு you have to add as much meaning as you can. Okay. So ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி தர மாதிரி தான். AI can understand why is he talking like this, not just like this is a pitch. Actually ஒரு AI ஆல இது வாய்ஸ் எடுத்துக்க லேர்ன் பண்ண முடியாது. இட் லேர்ன்ஸ் ஒன்லி த பிட்சஸ். அதே ஒரு டயக்ராம் மாதிரி அது ஒரு வெக்டரா பார்க்கும். இங்க வந்துட்டு வாய்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா the vector is going up. So when I generate a new voice, if I push the vector up, it means that he's talking in a high pitch. It learns very differently. Okay. So we have to teach it in that way so that it understands. So it requires a lot of technical knowledge as well as the industry knowledge. Only then you can actually achieve what is that emotional nuances that we are talking about. Okay. So adha naanga vandu or research ave vandu or 1 year kitta we tried and lot of things, lot of mix of models la eduthu train panni trial la panni ipo or stage ku vandirukom. Okay, this is working. Okay. You know, but there is a long way to go. Okay. I would say there's a long way to go. Okay. Because ipo நம்ம என்ன பண்றதா இருந்தாலும் we are just எப்படி சொல்றது ஒரு 20-30% of the output தான் வந்துட்டு we are feeling. நாளைக்கு என்னன்னா நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டீங்க, டைப் பண்றீங்க ஒரு டயலாக் வந்துட்டு, ஏன்னா we want to do text to speech basically. Okay. ஒருத்தரோட வாய்ஸுக்கு இந்த டயலாக்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா it has to read the scene. Okay, அவர் இப்படி நடிச்சிருக்காரு. So இந்த சீன் இப்படி நடிச்சிருக்கிறதுக்கு காரணம் you would have already inducted the entire script. Okay. அதுல இந்த ஷாட் போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஷாட் ஏன் இப்படி நடிச்சிருக்காருன்னா the back story everything will understand. Now when the dialogue is being generated, அவரு கூட அப்படி பேசியிருப்பாரா நமக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து ஜெனரேட் பண்ணணும். So that is the vision. Okay. That's why we are training it in different models as possible. Okay. So இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து மேபி இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க, டெவலப் பண்ணிருக்கீங்களா? Correct. Software it's called Visonus. Yeah. Okay. So இப்போ நீங்க சொன்னதை பார்த்தா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வராங்கன்னா இப்போ ஒரு சீன் இப்போ we are good at emotions. ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு போறப்பயே ஓகே மேபி இப்போ எதுவா இருக்காங்க நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். ஓகே லவ்ல இருக்காங்களா இல்லைன்னா வந்து கோவமா படுறாங்களா. இப்போ நீங்கள் சொன்னதை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பர்சன் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த மூவியை. அவங்க ப்ராப்பரான வேர்ட்ஸ் வச்சு அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும். பிகாஸ் இப்போ ChatGPT நான் ஒரு வார்த்தை மாற்றி இது பண்ணாலுமே அது எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுது, எப்படினாலும் எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அப்படி ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் லெவலுக்கு இன்னும் நம்ம போகல. அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னும் அந்த மேன் பவர் அதிகமாக இருக்குமா? See, one point when you mentioned a dubbing artist would understand this automatically in solringa pathina, which is the truth. So tomorrow we don't want our softwares to be only used by OTT channels or some movies or anything anymore. நாளைக்கு வந்துட்டு a professional dubbing artist should own this software in a way that I will know exactly how to instruct this scene to get the best output possible. So first என்னன்னா இப்போ ஒரு ஸ்கில்ல இருக்கிறவங்க 4-5 ஸ்கில் கத்துக்க வேண்டியது வரும். That is the whole point of when we say that it's not that jobs are going to go. Okay. But if you don't know AI, someone who knows AI will replace you. அதுதான் இப்போ I think it's the most famous dialogue here, you know. It is true. Okay, someone who knows only dubbing should now learn at least 3 languages in the future to know if the translation is correct first. Okay. It will do a translation from Tamil to Telugu, it will do. But if I am the one who is dubbing artist, now I should now be able to know if the translations is good. அந்த அதே மீனிங் தான் வந்துட்டு அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கா அப்படின்றது. அதர் லாங்குவேஜஸ்ல அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கான்றதை செக் பண்ணும் அவங்க. they have to cross check. When it generates, they have to see the scene. It will also see the scene and it will generate a voice.
But as someone who is in the conformist place la irukumbodhu, they should also be able to see the scene and say, okay, இந்த ஜென்ரேஷன் கரெக்டாக இருக்குது, இந்த சீனை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கு. இல்லைனா தே ஷுட் பி ஏபிள் டு ரீஜென்ரேட். அதுக்கு வந்து அவங்க டைரக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பிளேஸ்க்கு வர மாதிரி. இட்ஸ் பேசிக்லி கிரியேட்டிங் அ நியூ ஜாப் ரோல்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்போ இந்த ஏஐ வந்து எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, ஓகே நம்ம ஜாப் வந்துலாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது, உங்களுக்கான வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு. பட் இந்த மாதிரி கான்வர்சேஷன் கேட்குறப்ப அந்த வேல்யூ இருக்குமா இல்லையான்றது ஒரு பெரிய சந்தேகமாக இருக்குது. ஏன்னா ஏஐ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. வி ஃபீல் ஸோ இன்ஃபீரியர். ஏன்னா இப்போ ஏஐக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜோ இல்லைனா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ டைலெக்டே ஒரு 10 minutes or 2 hours மேபி கற்றுக்குது. பட் வீல் டேக் கைண்ட் ஆஃப் அ மந்த்ஸ். இப்போ நான் வந்து இப்போ குண்டூர் பாஷை பேசணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் மீ மந்த்ஸ். ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப ஹவு டு கம்பீட் டு இட் அண்ட் இதுலேருந்து எப்படி நம்ம வெளியில் வருது? One thing is first learning what it is good at is very important. Okay, AI இருக்கட்டும், anything. இப்போ நமக்கு வந்துட்டு back then there was a huge revolution of change coming from papers to digital. அந்த entire digital era வரும்போது people who are so used to working in papers, it took them ஒரு newspaper எழுதுறதுக்கு it will take them hours and days, right? Now அந்த digital era வரும்போது everything became digital. We would type it. Okay. Typing was much faster. One paper, you don't have to sit and write the newspaper anymore. You type it, you print multiple copies of it. Now when that shift happened, a lot of people who are so used to writing felt like this is such a beautiful art you are taking away from me. Writing is so beautiful. You're taking, but if you look into the details, it is actually the newspaper oda use enna to get the news to a lot of people. So what still stays is the news. Okay. It will never go away. But the medium keeps changing. நாளைக்கு ஏ வேணாம், கேட்க கூட எனக்கு வேணாம், எனக்கு காதில் கேட்டால் போதும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க. Or I don't want to know the news, I just want to see a visual. இது I just want to go through just the headings of it. I don't even read it. But news remains as the core truth. Okay. The medium keeps changing. Just like இப்போ டப்பிங்குமே வந்துட்டு டப்பிங் போயிடுச்சா, இட் நெவர் வெண்ட், இட் ஸ்டில் ஸ்டேஸ். அதுக்கு வாய்ஸ் தேவையா? 100% தேவை. டப்பிங்க்கு வாய்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் யாரை வச்சு பண்ணுவீங்க? அந்த வாய்ஸ் இப்போ உங்கள் வாய்ஸ் தான் ஒரு மூவிக்கு ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு போடணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் வாய்ஸ். நவ் ஹவ் யூ அப்கிரேட் யுவர் செல்ஃப் டு லேர்ன் அ கப்புள் ஆஃப் மோர் லாங்குவேஜஸ். ஆர் எனக்கு இந்த படத்தை இப்படி தான் எடுக்கணுன்ற எனக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்குது. இப்போ ஒரு 3 seconds dialogue என்னால் 2 secondsல பேச முடியும்னா I know how to compress the words and talk together, which it might not know. Okay. There you can have a whole new set of, learn a whole new set of skills and actually adapt with it. அவ்வளவுதான். இந்த லேர்னிங்னு சொன்னீங்களா மேம், அதுதான் மேம் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. வி ஆல் நோ லைக் ஏ ரொம்ப நல்ல விஷயம், வி ஹேவ் டு இன்கார்பரேட் இட். இது மாதிரி இப்போ வீடியோஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா அதுவே வந்து சப்டைட்டில்ஸ் போடுறதுலேருந்து எடிட் பண்ணுறதுலேருந்து இட்ஸ் டூயிங் இட். பட் இப்போ இந்த ஏஐ எப்படி க்ரோ ஆகும், நம்ம என்னெல்லாம் இன்னும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது, நம்மள எப்படி இந்த ஜாபுக்கு அனலைஸ் பண்ணி கற்றுக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்கா? உங்களோட இன்சைட் சொல்ல முடியுமா? ஆக்சுவலாக எப்படி எங்கெல்லாம் ஏஐ வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த மோஸ்ட் ரெப்பிட்டேட்டிவ் ஜாப்ஸ் விச் டஸ் நாட் ரெக்வயர் எனி ஆஃப் யுவர் திங்கிங். ஓகே, இஃப் யூ சே லைக் அது ஈஸியாக எதெல்லாம் மாற்றுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணால் சப்டைட்டில்ஸ் போட்டுருச்சு. திங்க் அபவுட் இட். Is it something, do you want to spend hours doing it? You don't want to. Rather you can spend the time in something else. Okay. So அந்த மாதிரி பயங்கர repetitive jobs and jobs that does not require a lot of your thinking process. It's more of a pattern you're just repeatedly following. Okay. Those are the places AI can immediately come, wash out and go. We are talking about software industry now. Okay, it is like the 2 years back, 1 year back, software industry is an unshakable industry. People were earning in packages that nobody can imagine. Ipilla or package kadikkumaandra alavukku. So now we are talking about the first thing AI touched was software industry. Yeah. And who would have thought that? And we are நம்ம என்னமோ வந்துட்டு மற்ற ஃபீல்ட்ஸை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் த மேக்ஸிமம் த பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பிகாஸ் தே இன்க்ரீஸ் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஃபார் தட். தே சேஞ்ச் தேர் lifestyle for that. Many changes were happening
only to fit in for that industry. ஆமா. our life cycle ல இருந்து நம்மளோட biological clock ஏ மாத்துனாங்க. night shift, morning shift, afternoon shift ன்னு பல விஷயம் மாத்துனது. one day it came and said like, you know what, I can do coding in 20 minutes. And it's not even a human that we are talking about. So I think we should like really take a step back, and we have to think about how do we contribute in a more meaningful way on things that are actually required, rather than, you know, thinking I'm very good at a job, so this job is going to stay. Okay. And the thought process la irundhu we have to move on and think about இதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு நமக்கு எதெல்லாம் தெரியுமா இதுவாகும். ஃபுட், அக்ரிகல்ச்சரை தொடவே முடியல ஏஐயால. எவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்க, பிளம்பிங் தொடவே முடியல, எலக்ட்ரிஷியனை தொடவே முடியல. தீஸ் ஆர் த ஜாப்ஸ். நம்ம வந்துட்டு இதெல்லாம் ஜாபா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ரோபாட்ஸ் வருதுன்னுவாங்க, ரோபாட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஏஜிஐ கொடுக்க போகிறோம், அதுவே பண்ண போகுது, ஹெல்ப் இருக்க போகுது, யூ வில் ஹாவ் யுவர் ஓன் பர்சனல் சர்வெண்ட். இதெல்லாம் மூவ் ஆகும். பட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ வேவ். ஓகே, இவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிட்டு நமக்கு இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கம் பேக். அந்த வேவ்ல யார் மாட்ட போறான்னு இன்னும் யாருக்கும் தெரியல. இது எவ்வளோ குயிக்கா அந்த வேவ் வரப்போதுன்னு தெரியல. இட் குட் பி 2 years later or it could be 5 years later, we don't know. But that wave will definitely come and will crash. That's the whole point of it. And whoever is able to survive stays. It's just like அந்த ஒரு இதுதான். நம்ம எல்லாரும் ஒரு டைம்ல வந்துட்டு ஃபோன். இப்போ எல்லாருக்கும் வந்துட்டு வெளியில போகணும், நம்ம விளையாடணும், நம்ம பேட்மிண்டன் விளையாடணும், இது விளையாடணும். ஒரு 5 years பேக் அந்த எந்த தாட் ப்ராசஸும் இல்லை. இப்போ எல்லாருக்கும் வெளியில போகணும், we have to talk to people, we have to make friends. It's a shift, it's a wave, it'll come and go. But எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரி பெனிட்ரேட் பண்ண முடியும்னா சில இண்டஸ்ட்ரி it cannot touch. என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம்? First thing, food. Okay. Farming can not it can improve farming. It can, you know, collectively make farming better for us, like organic farming or like soil oda strength and weather conditions, and it can help this industry, but it cannot completely go and apply shift this industry like how it's doing for software engineering and healthcare. Okay. Healthcare-க்கும் வந்து improvements வருமே தவிர ஒரு டாக்டரோட ஜாப் போயிருமா? வாய்ப்பே இல்லை. It cannot happen like that. ஒரு ஆர்டிஸ்ட், ஒரு ட்ரூ ஆர்டிஸ்ட் will அவங்களோட ஒர்க்கோட இது வந்துட்டு வேல்யூ will keep increasing, because you no longer will look at the same art which will look the same everywhere. You will want to go for things that are unique and valuable and rare. So anything that's jewelry making, all of these things that are made, like how, if you think about it, back in those times sculpting, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு. அந்த வேல்யூ வந்துட்டு will be seen as the biggest shift as we go forward. So incorporating AI, அதுதான் நம்ம பேசுனதும் சரி. ஸோ ஆல் ஓவர் அக்ராஸ் த குளோப் இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஜாபில் எப்படி ஏஐ வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறது, ஸோ அதுக்காக ப்ராப்பர் வேஸ் ஏதாவது இருக்கா? We are in the transition period. Okay, that's the difficult part. அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு உங்களுக்கு to be honest, நம்ம கூட தப்பிச்சிருவோம். ஓகே, ஆக்சுவலி ரொம்ப சேடான, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே இட் as a sad, but it is honestly going to be very difficult for people who have just passed out. Okay, because they would have freshly passed out with a lot of dreams of what I've studied so far, I'm going to go apply it in the real world, and the real world says no, I don't need you. Okay, so I'm actually working on this platform called Direction X. Okay, this is something that is very close to my heart, as so me and my friend has been wholeheartedly talking about this one project. Why? Because எனக்கு அந்த டைம்ல கிடைச்சது வந்துட்டு is the actual learning process I want to give back. But due to a lot of limitations in terms of, you know, not everybody can afford setting up a company and get the same exposure as everybody can. So I want to create this platform in such a way that it simulates these situations to rewire the way you think. Because this is one of the research I'm working on also right now. How do we use AI to cognitively or therapeutically improve your cognitive thinking, or your how do I say it, like நம்ம எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணுறோம், or how do we become more aware.
is because we reflect on a lot of things that we do. We get exposed to a lot of these situations. When we talk, you give me a feedback, I give you a feedback, you take home and you reflect on those things. Now we're running way too fast to actually go through that process. அந்த ப்ராசஸே இப்போ அவைலபிள் இல்லைன்றது ஒரு பக்கம், நிறைய பேருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. There is a elite layer who gets that opportunity because they are from a privileged background, or like they do get that exposure easily. But left is a set of people don't know how to navigate through all of this at all. If there is a platform for that is what the question was. If there was somewhere something who can hear me, talk to me and know me and suggest me how I can fit in this society, how can I be useful even to one person, that makes me feel like I have a purpose now. And the purpose la eppadi na latch on pannikirathu, adukku ஒரு platform irukka. This is nothing to do with yes, obviously there will be skill development on the way. Adum we want to incorporate, and we also want to incorporate different things, but not make it another education platform or another gimmick of education where na practically படிச்சேன், இப்படி படிச்சேன். எல்லாமே இட்ஸ் நாலேஜ். அன்டில் யூ அப்ளை இட், இட் இஸ் நாலேஜ். மீடியம் தான் மாறுது. நான் கேட்டு படித்தேன், பார்த்து படித்தேன், செஞ்சு படித்தேன், எல்லாமே நாலேஜ். நான் அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் இட் ஸ்டேஸ் அஸ் நாலேஜ். அண்ட் அதை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாக்கணும்னா, சி இட் இஸ் நவ் கோயிங் டு பி அபவுட் பீப்புள். You have something that I don't have. I have something that you don't have. Now let's come together, talk, become a team. Let's work on the same cause. Let's work towards something rather than நான் பெஸ்ட் பாரு, நான் எப்படி பண்ணிருக்க போகிறேன். இட் இஸ் the world is going towards a place that yes, teams are going to be downsized to 5 or 6, but it is still not a single person. It is not about one person trying to change everything. It's about a team coming together with different variety of expertise to make things happen. அப்போ அந்த ஒரு branch out ஆகும் பாருங்களேன். It will no longer be one monopoly company doing all the business. It will be multiple macro economies, small businesses thriving with the like-minded people or people of different fields coming together to being able to talk about geopolitics, being able to talk about farming, being able to talk about different variety of things of their interest, because எனக்கு இதெல்லாம் தான் முடியும் அப்படின்றத யார் இப்போ சொல்கிறா? திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இன்ஜினியரிங் படி, டாக்டர் படி, இது படி, அது படி. ஒரு பர்சனலைஸ்டாக இருக்க மாட்டேது. எவ்வளோ இருக்குது அதை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். பர்சனலைஸ்ட் இஸ் த ரைட் வேர்ட். வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் பர்சனலைசேஷன் ஸோ மச் டு அ பாயிண்ட் தட் it is going to become ultra personalization to this is my capacity. I'm going to do what my capacity allows, and I'm going to push my capacity from here on, rather than filling my head thinking I'm done. Na evlo panniten. It's not the point anymore. Ena things are moving way too fast for us to catch up. idhila vanditu evlodhukku evlo namma slow down panni observe panni self reflect panni எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் வந்துட்டு we will be able to find that purpose and of why I exist here, why am I sitting here, and why can I talk or say something, and why would people want to hear what I'm saying. அது எல்லாத்துக்கும் it requires a lot of slowing down and knowing, going through a certain failures and success. and இது வந்து எல்லாருக்கும் அந்த இது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணுன்றது தான் இஸ் தி ஹோல் ஐடியா. பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 15 years கழிச்சு அதை கேதர் பண்ணுறதுக்கு இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் இட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அரவுண்ட் த சேம் ஏஜ் லைக் 12 or 13. அண்ட் என்ன வித்தியாசம் இப்போ சம்திங் தட் ஐ எம் நோட்டிசிங் வென் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் வித் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் இஸ் they become very mature, truly. And when I say they become mature, not because they're talking about big things or things that they're seeing, they're able to understand the emotion behind what's coming out of a mouth. They're no longer like, I know your intent behind why you're saying it. Adalla ungala they're able to innocence is gone, of course. But I think why do we have to be innocent?
is the question. What's the point of being innocent? What are we getting any awards somewhere that for being innocent? I don't think so. Being innocent is something we have to have till we are old or whatever. That is innocence towards certain things. It's kindness basically. Let's not compare innocence to not being exposed to things. Okay. அவ்வளவுதான். இப்போ நம்ம பேசியிருந்தோம் நிறையா இந்த விஷயங்கள்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அவ்வள் இந்தியானே வச்சுப்போம். ஒரு 10 இயர்ஸ் ஸ்பேனில் ஏஐ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் மாற்றிருக்கோம், அப்போ என்னென்ன மாதிரி வந்து ஜாபோ இல்லை ஸ்கில்ஸ்க்கோ வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும்? I am not an expert to comment on that, to be honest, but purely out of observation I'm saying this. India வந்துட்டு see we are very good engineers. We are very good. The point is also we are very good employees. We haven't really explored the other side of leadership or doing something in a very complete manner. எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு பாதி 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 பண்ணுறதுல அமேசிங் வேற. பட் ஒரு விஷயத்தை எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறது வந்துட்டு இட் இஸ் த ஸ்கில் தட் இஸ் நீட் ஆஃப் தி ஆர்னு சொல்லுவாங்கல்ல. தட் வுட் பி த ஸ்கில். Being able to stick on to one purpose, seeing the end of it, actually going through it will be the skill that is required. So 10 years later பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன், if we nurture them and we give the right guidance, and I feel like it's every single one of our responsibility to actually take it very seriously to nurture the next generation. And I think they will become a different era altogether. They will respect humans as humans. There is no longer gender biased irukadu. You're a girl. Actually enna namakku 10 years kalchu women's channel nu irukka kudadu. It shouldn't be there. Why do we have a women's channel? It should be about people's channel. Everybody here are seen equal, men or women, and that is the direction. It requires all of this to get there. Yeah, exactly. I'm not saying today it shouldn't be there. Today it should exist. So 10 So years it will later leads to தனியா வந்து இருக்காங்க. everybody is an individual. It comes down to one individual. அவ்வளவுதான். ஏன்னா ஸ்கில்லுக்கு வந்துட்டு பஞ்சமே இல்லாம போயிடும். எல்லா இன்ஃபர்மேஷன், every knowledge will be on your fingertip. You go ask your ChatGPT or Gemini or your Claude or whatever, it's going to answer you everything. Okay. What does it leave us with? Our intention to go study. Are we really interested to go learn it, or are we just pressing the easy button? Easy button is nothing but ஏன் ஜாபே நான் ChatGPT ல போட்டு பண்ணுன்னு சொல்றது. அதுதான் பிரச்சனை. The more you put your job and you give it to ChatGPT, it is slowly replacing you. Tomorrow, to put that, someone else is going to be obviously there for who's gonna get like 1/10 of your salary. So how do we innovate out of it? Okay. And not be overly, dependent on AI tools will be the requirement in the future. அது வந்துட்டு ஒரு சப்போர்ட்டிங் இதுவாக இருக்கணுமே தவிர அது டிபெண்ட்டாக இருந்துட்டோம்னா அதுவே ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம இன்டர்வியூ ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்கப்ப க்ரியேட்டிவ் திங்கிங், க்ரியேட்டிவ் பர்சனாலிட்டிஸ் அதுக்கு தான் ரொம்ப இப்போ டிமாண்டாக இருக்குது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் ரிப்பீட்டேட்டிவ் ஜாப்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து ஏஐ வந்து மேபி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் க்ரியேட்டிவ் திங்கிங் நான் வேறு மாதிரி யோசிப்பேன். ஒரு விஷயத்தை பார்த்து நீங்கள் வேறு மாதிரி யோசிப்பீங்க. ஆனால் இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ திங்கிங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாயிட்டு வருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதை எப்படி இன்னும் இன்டியூஸ் பண்ணுறது? It's a very good question because it is what I'm also trying to work on. Currently, என்னன்னா it is a simulation. Okay. Why a lot of people could feel creative or naturally are able to create things is to lot to do with the environment. Okay. As simple as இப்போ ஒரு விஷயம் பண்ணால் பரவாயில்லையே, இட்ஸ் நாட் அ கிரேட், எல்லாருக்கும் கிடைக்காது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உனக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லும் போது we might think, if you take everything out, you will think நல்லா தானே சொல்லியிருக்காங்க, இதில் என்ன தப்பு இருக்குது. பட் underneath that line, you are also making that person believe, ஓ இதுவே பெரிய விஷயம் போல, நமக்கு இதுவே நமக்கு கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் போல. that it also means that I cannot dream more. Environment matters a lot. It is to give the right amount of incentive, at the same time giving incentive. பெருசாக ஏதாவது பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருந்தாலும் சரி அதை எடுத்து ஓரமாக வைனும் சொல்லக்கூடாது. அது ஒரு இதெல்லாம் உனக்கு கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னும் சொல்லக்கூடாது. கிவிங் த ரைட் இன்சென்டிவ் ஃபார் யூ டு ஸ்டே ஹங்க்ரி. அதில் யூ ஷுடன்ட் லூஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், நார் யூ ஷுட் ஃபீல் லைக் ஓ அப்பா ஐவ் டன் இட் ஆல். த ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் த
push and the nudge for you to keep looking for things, the curiosity. Like you said, curiosity குறைஞ்சிட்டு வருது, but அதுக்கு lot to do with the environment also. Everything is easily available for you. அந்த தேடி போய் தேடி படிக்கிறது போற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு. பட் அதுக்கு காரணம் யாரு? என்னமோ அவங்க பிறக்கும் போதே நான் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் நான் ChatGPTல தான் போட்டு தேடுவேன்னு அவங்க சொல்லல. இட் இஸ் அ ஷேர்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு தான் சொல்லணும். நம்ம அதுக்கான என்வாயர்மெண்ட் when we create such environments, obviously they are going to thrive according to that. It's not like they were going to cry and say no, I will never live in this environment. Okay. But we are making it easy for them because we feel it's very hard to take up that job. Okay. That is the truth. ஏன்னா உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் போயிட்டு அவனுக்கு சீக் பண்றதுக்கு, அவங்களுக்கு அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ போய் சீக் பண்றதுக்கு he needs help until an age, and we don't have that kind of energy or that efforts to give it to that person. Okay. To the kids. அதெல்லாம் மாறும், கண்டிப்பா மாறும், which everybody faces no matter your job is. entrepreneursஆலும் அதே problems தான், ஜாப்ல வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் அதே problems தான். So problems are the same. Okay. Whether we want to do it or not is it shouldn't be driven because of society. Is mainly or intently is for us. ஸோ நம்ம எல்லாரோட ஜேர்னிலும் நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டேக் அவேஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் நிறைய பேருக்கு. ஓகே, இதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன், என் லைஃப்லேருந்து ஒன்று சொல்லணும்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன்னு. ஸோ ஒரு 13 வயசுலேருந்து உங்கள் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு when it comes to business. அதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் யூ ஆர் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி. ஸோ அந்த ஜேர்னிலேருந்து யாருக்காவது வந்து மேபி இதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன், இது உங்கள் டேக் அவே நான் கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் பாசிங் ஆன் தோஸ் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த மாதிரினா என்ன சொல்வீங்க? One thing is, this is something which is also I take it personally, is not attaching ourselves to something and being fixated. இது நடந்துச்சுனா தான் சக்சஸ், ஆர் இப்படி நடந்துச்சுனா தான் சக்சஸ், ஓகே, ஆர் எனக்கு இது இன்கன்வீனியன்ஸ் ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபாலிங் அப்பார்ட். இந்த மாதிரி ரொம்ப அது ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் த ரைட் வேர்ட் டு டிஃபைன் இட், பட் த திங் இஸ் us attaching ourselves to some of these versions of us, okay, and thinking if that doesn't happen, there is no reason to all the hard work and whatever we have done so far itself is something that holds us back. Okay. ஏன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு later on வந்துட்டு I understood, okay, that is something it did really help me was நான் 5 years CEO இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு I started working in a company. And not in a single minute it crossed me, I'm just doing a graphic designing job, or நான் சிஓவா இருந்தா நான் சிஓவா தான் இருப்பேன் அப்படின்றது never crossed me. Okay. And because the intention was to learn how graphic designing as a job works. So when you attach to an intention or a purpose, I am doing this because I have a purpose, and I feel really attached to that purpose because of so many things that's going to contribute only for me. அந்த மாதிரி இருந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய இந்த ஈகோ இஷ்யூஸ் வராது, ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. You will not feel friction to just to do the things that you love. Yeah, I think that would be the only learning that I've been still learning. I wouldn't say I've learned it, I've mastered it, but I'm still learning. That is so nicely put. அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன் இட் வாஸ். நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன், எப்படி போனேன், நான் எப்படி எவால்வ் ஆனேன்னு தான் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பேசியிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். I hope so. Thank you for this conversation. Thank you.